Hello, good morning students. I welcome you all to my biology class. I am Gayatri, lecturer in biology. You opted PCMB for your PUC. In PCMB you have to study 4 subjects. They are physics, chemistry, mathematics and biology. And along with this you also have to study 2 languages. They are Kannada and English. So before going to the lesson, we have to know what is biology. The word biology is derived from 2 Greek words. They are bios and logos, where bios means life forms and logos means study. The study of life forms is called biology, or the study of living beings and also the living processes is called biology. So in the biology of first PUC, you have to study 5 different units. Under each unit, there are few chapters. The first unit is diversity in the living world. So in this unit, you have to study 4 chapters: the living world, biological classification, the plant kingdom, and the animal kingdom. So ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಫಸ್ಟ್ PUC ಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 5 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಯೂನಿಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಒಂದನೆಯ ಘಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ದಿ ಅರ್ತ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ prokaryotes, eukaryotes, unicellular, multicellular organisms, plants and animals, etc. So the variety and variability of these different organisms collectively known as biodiversity, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಜೀವಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದೀಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್? ದೇರ್ ಆರ್ so many features which will help us to differentiate living from non-living. ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಇವುಗಳೇ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. These characters are known as features. So there are different features which help us to distinguish or differentiate living from non-living objects. So they are, the features of the living organisms are growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness. So growth, reproduction, then metabolism, cellular organization and consciousness are the different features of living organisms. Out of these 5, 2 are considered as non-defining features and other 3 are defining features. Why these 2 are non-defining? There are some exceptions in these characters or features, hence they are non-defining. Metabolism, cellular organization and consciousness are found only in living organisms, hence these are defining features. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳೇ ಜೀವಿಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿವೆ, ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅವುಗಳು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸಂತಾನೋತ್ಪಾದನೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಜೀವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತವೆ, ಜೀವಿಗಳ ದೇಹ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೀವಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ
ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ in the features of the living organisms. Now we are going to study the first feature, that is the growth. So growth is a permanent and irreversible increase in the mass of organism. So in the growth there are two characters. These are known as twin characters. They are increase in mass of the organism takes place. Increase in the mass, and also in unicellular organisms, increase in number of individuals also takes place. So these are considered as twin characters. Increase in mass of the organism and increase in the number of individuals are the twin characters of the growth. So ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಜೀವಿಗಳ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಾದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಗ್ರೋತ್ there are intrinsic growth and also extrinsic growth. Intrinsic growth means the growth takes place inside the body of the organism. Extrinsic growth means the growth takes place outside the body. That means this type of growth is found in the non-living objects. So in growth there are limited growth and also unlimited growth. Limited growth is found in animals because the growth takes place for certain years only, up to the certain age only, and in plants the growth takes place throughout its lifespan. ಸೊ ಜೀವಕೋಶಗಳ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಅವುಗಳ ಕೆಲವು ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. If we consider increase in mass as a character of growth, then we call growth as non-defining feature because the accumulation or aggregation of particles takes place and which will lead to the increase in mass of non-living objects also. For example, mountain, boulders, etc. So from the external surface we observe that the accumulation of particle leads to the increase in mass of the body. Hence we call growth as a non-defining feature. So it is not found only in living organisms. So the growth of the organisms takes place by cell division. In unicellular organisms, cell division will leads to the increasing number of individuals. Hence in unicellular organisms both growth and the reproduction are synonyms. ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸಂತಾನೋತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಜನನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆನಿ ಪೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ more or less similar to those of parents is called the reproduction. Reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನೇ ಹೋಲುವಂತಹ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಾವು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ progeny possessing features more or less similar to their parents. So reproduction takes place in both methods, asexual and sexual methods. In sexual method of reproduction there is formation of gametes, fusion of gametes, etc. involved, whereas in asexual method of reproduction there is no fusion of gametes. So ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪಾದನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಲಿಂಗ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪಾದನೆ. ಇನ್ asexual mode of reproduction ಅಂದರೆ ಅಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪಾದನೆ. In asexual mode of reproduction, here there are different methods. By spore formation, in asexual mode of reproduction, there are
several other methods. The sexual mode of reproduction has several methods. First one, spore formation. Second one, budding. Third one, fragmentation. And fourth one is true regeneration. So spore formation. In case of some fungal members and algae, the spores are formed and these forms germinate and give rise to young ones. So this type of reproduction is found in some fungal members and also in algae. Budding is found in yeast and also in hydra. In yeast, a small outgrowth external bud is formed in the yeast and this will separate and develop into a new individual. Then two cells are formed. So this type of budding is found in yeast and also in hydra. Then fragmentation, this is another type of reproduction which are found in the protonium of moss or some in some filamentous algae and also in some fungal members. The body divided into different fragments and each fragment will develop into a new individual. In this case, the body is divided into different parts and each part will develop into a new individual. In the case of protonium of moss and also in filamentous algae. And also some fungal members. True regeneration is another type of asexual reproduction. Here the body of the organism divided into different fragments and the lost part of the body once again develops and a new organism is formed, and this is called true regeneration, which is found in planaria. The body of the organism is divided into different fragments and each fragment will develop into a new individual. Here the body is divided into different fragments and these fragments will develop into new individuals. So similarly, each fragment will develop into new individuals and this is called true regeneration. So these are the different types of asexual mode of reproduction. ಅಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಿವೆ. ಸ್ಪೋರ್ಗಳು ಬೀಜಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮೊಗ್ಗಿನಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮೊಗ್ಗಿನಿಂದ ಅವುಗಳು ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಇಡೀ ಅದರ ದೇಹದ ಭಾಗವಾಗಿ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಂಡು ಸಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೈರೋಗೈರದಂತಹ ಎಳೆಯಾಕಾರದ ಆಲ್ಗೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋನಿಯಮ ಅಂತಂದಿದೆ. ಸೊ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಂಡಾದರೆ ತುಂಡು ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಟ್ರೂ ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಹಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಳವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಕ್ಕೆ ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಥವಾ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ
or the lost arm of the starfish once again will develop. So such type of development is called regeneration. But here the entire organism is developed from the fragment. So lost part developed to form a new individual. This is called true regeneration. So ಈ ರೀತಿ ಪುನಃ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಒಂದು ಜೀವಿಯ ದೇಹ ಬೇರೆ ತುಂಡು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಆಗಿ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೊಸ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಪ್ಲನೇರಿಯಾಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳು. ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ನಾನ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ some of the organisms do not reproduce. For example, the worker honeybee or drone or infertile couple or mule ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಲಸಗಾರ ಜೇನ್ನೊಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಕಪಲ್, ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ these are the some exceptions. So they do not reproduce. So reproduction is a non-defined feature. So ಅವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನೋ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್